Okay, good morning. Tuloy natin yung ating pag-aaral sa air conditioning. So, let's plug in and go to the problem. Ito yung problem, no? Sabi rito, the humidity ratio of atmospheric air, 28 degree Celsius dry bulb temperature and 760 millimeter of mercury is 0.016 kilogram per kilogram dry air. Determine A, partial pressure of water vapor, or 1. No? 2, relative humidity, or RH. 3, dew point temperature. 4, specific enthalpy. And 5, yung vapor density. So, siyempre, sulat mo yung given, dry bulb, PV, at saka yung alin, yung humidity ratio. Humidity ratio or specific humidity, or we call it sometimes as moisture content. So, hanapin mo kagad yung yung partial pressure of water vapor. How? Yung PV. Okay. Ito na siya. So, since given yung W ang ginamit niya rito, yung formula na W diba, is equal to what? Yun. Ito. 0.622 over, may multiply mo pa ng PV to. So, yan, may formula naman. Gamitin mo lang natin to. Direct na tayo rito kagad. Okay, ito. 0.622 W to times PV over barometric pressure minus partial pressure of water vapor. So, pinlog in yan sa equation. What do you have is mathematical naipit. So, mathematical so ito yan. Okay. Hindi makita yung yung answer, di ba? So ito yung sagot. Masyado na compress. So ito yung sagot. The answer is this. So mathematical manipulation na naman yon. So substitute mo yung mga value and then do the mathematical simplification. Then you come up with PV. And then the answer is ito. What's the answer? 2540.6 Newton meter square or Pascal. Okay, so that's the answer. Yan, that's the answer. So going back to the slide so that I can annotate. Ayan.
Yan yung sagot. 2540.6 Pascal. Okay, then proceed to the next problem. RH. Ang RH natin, given na rin naman eh. Yung PV, meron na. You just calculate it. Yung PS, paano nakuha to? Paano nakuha? So, meron siyang value, no? Binigay niya yung value. The value is 3. 3,778. Okay, saan galing yan? Galing dito. Ayan. So from the steam table, we find that the pressure, we find that the saturation pressure of vapor corresponding to dry valve. Lagi kang punta sa steam table kasi nga nandiyan dyan yung saturation pressure given yung dry valve or corresponding to dry valve temperature. So plug into the formula. So ang medyo mataas yung RH mo, no? Kung ito ay nasa room, unacceptable ito. Kasi ang acceptable lang sa air conditioned room, no? Ay merong limit yan, yung RH. Ang RH na tinatanggap o na comfortable sa practice is actually dito sa Pilipinas is ang RH na ginagamit, I think, is 55. Okay, to 60%. Okay, so ito mataas na to. Medyo hindi na gano'ng komportable yan. Okay, so let's continue. Yung dew point temperature ay since dew point temperature is the saturation temperature corresponding to the partial pressure of water vapor. Therefore, steam table na naman, we find the corresponding to the pressure of what? To the pressure of PV, no? 21. So, ang taas ng dew point temperature niya, 21 lang, magko-condense na siya. So, ito naman yan, no? Sa TS diagram natin. TS diagram. Ito yan. Meron kang partial vapor dito. Straight line yan. Okay, nandito yan. Straight line yan, guys. So, ayusin ko lang. Lumili ko eh. So, ito yan. Straight line to. Okay, tataas siya doon. Ito yung PV mo. Nasa superheated yung partial pressure ng water vapor. Pag bumaba yung pressure niyan at napunta na siya rito sa saturation vapor line. Okay. Ibig sabihin, dew point na yun. Okay? Nasa dew point na siya. So, kukunin mo ngayon dito. May corresponding temperature yan dito. Kasi T nga ito eh. S ito. So, ito yung sinasabi niya. 21. Okay? Yung dew point temperature. So, ang taas niyan, 21 pa lang, magko-condensate na siya. Imaginein mo, kung nasa loob ka ng room, may pipe ka doon na walang insulation.
may air na ganyan ang kanyang, may air doon sa loob ng room mo, tapos nag-touch dyan sa pipe na walang balot, walang insulation, tutulo na kaagad yan kasi meron ng condensation at 21 degrees Celsius. Tutulo na yan. So, sisirain niya yung kisame, kung may kisame. Sisirain niya yung mga appliances, kung may appliances below it o underneath it. So, yan yung, kaya importante ang yung humidity control. Okay? Punta tayo sa specific enthalpy. Ang enthalpy natin, steam table pa rin to. Sabi niya, hanapin mo kasi yung enthalpy o vaporization of water corresponding to the dew point. So, kaya natin kinuha yung dew point kasi may corresponding latent heat yan o vaporization. Okay, in this case, it is 2451.76 kilojoule per kilogram. So, we know that the specific enthalpy, may formula, no? Yan nga, 1.022 times TD plus W, yung specific humidity or moisture content. Quantity, multiply mo sa quantity na kinukuha sa steam table na alin, yung latent heat of vaporization of water, plus 2.3 times dew point temperature. Kaya hindi mo makukuha yung enthalpy pag wala kang dew point. Kaya lagi may locate yung dew point. Okay, using yung alin? Using yung PV. Okay, partial pressure. And from steam table also. So plug in the formula to the formula, perform numerical calculation. Ito siya ang taas ng kanyang specific enthalpy, 68.62 kilojoule per kilogram dry air. Taas. So, yung water vapor mo, gamit ka na kagad na PV is equal to, not water vapor, but water or vapor density. Yung density, that's your mass per cubic volume. So, ito ang formula. Okay? Yan na yung formula. So, what's the formula? Itong W times pressure ng air to. Diba? Another form of this is pressure ng air. Itong dalawang to. Yan. PV minus yung barometric minus partial pressure. Okay? Over R ng air and dry bulb temperature in the absolute. Plug in to the formula. Tingnan mo. Ito ang sagot. Kung i-gram mo to, multiply by 1,000. So, move to ng tatlong decimal point. 1, 2, 3. So, 8.3 grams per cubic meter of dry air. Ilan? 18. Ang laki. So, yan. That's all. Thanks.